त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் பாதிக்கிற எல்லா விதமான தோஷங்கள், பாதாக்கள், எதிர்மறைகள், சமநிலை இல்லாத தன்மைகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தியானத்துக்கு தேவையான முழு சமநிலையை தாருங்கள். தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் எங்களுடைய பாதங்கள் தாங்கள் மீது வைத்து நடப்பதற்கு மன்னிங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதா, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள். தங்களுடைய தெய்வீக குணத்தை எங்களுக்கு தாருங்கள். தூய அன்பு, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மையை எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. आदि भूमि माता साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து
எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகள் அசுத்தங்களை பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள். ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. தூய்மை அடைகிறோமான்னு கவனிப்போம். கவனம் இரண்டு கைகளும் சகசிராரம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாடி தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள். அதை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகளும் அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை ஆகாய மார்க்கமாக வாயு மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள். இடது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் இருக்கிற எல்லா விதமான தடைகளை முழுமையாக நீக்கி விடுங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாய். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள். சமநிலை அடைஞ்சிருக்குமான்னு கவனிப்போம். கவனம் இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரம். மடியிலிருந்து கொஞ்சம் மேல ஒசத்தி வச்சு கூட நம்ம பார்க்கலாம். அமைதியாக இருக்கிறோமா? கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் நிலையாக இருக்கிறதா? சைத்தன்யத்தை உணருமான்னு கவனிப்போம்.
மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்தில் கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் அடி மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்கு தூய தெய்வீக விவேகத்தை தாருங்கள். அந்த விவேகத்தில் நாங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களுடைய சிந்தனை, பேச்சு, செயல்களை முழுமையாக சமர்ப்பிக்கிறோம். தாங்களுடைய விருப்பமே எங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கிறதுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாங்கள் வழிகாட்டியபடியே நாங்கள் எல்லா செயல்களும் செய்ய அருள் புரியுங்கள். தூய ஞானத்தை தாருங்கள் தாயே. விநாயகாவோட பணிவை எங்களுக்கு தாருங்கள். இந்த சரணாகதிக்கு தடையாக இருக்கிற எங்களுக்குள் உள்ள சட்டரூபி சத்ருக்களை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீவிக்ன ராஜாவாக அருள் புரியுங்கள். கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை உள்ளத்தை எங்களுக்கு தாருங்கள். தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள். गणेश चतुर्शीर्षे पूर्वम् ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋतम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேஷாவோட துணையும் ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாட்சாத் ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकुण्डलिनी गौरीमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷா ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா ஸ்ரீ விட்டல ருக்மிணி ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் கருத்தை நல்ல நேரா வைத்துக் கொள்வோம்
வலது கை இடது விசுத்தி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுடைய இடது விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது விசுத்தி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ விட்டல ருக்மிணி. தயவு செய்து எங்களுக்கு மாதுரியத்தை தாருங்கள். நாங்கள் எல்லோரிடமும் எப்பவும் இனிமையாக அன்பாக பேச அருள் கூறுங்கள். வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் தூய்மையாக இருந்ததுன்னா நம்மளால நுண்ணுயிர்கள் நல்லா உணர முடியும். நம்முடைய உணர்வு திறனை மேம்படுத்துறது நம்மளுடைய விசுத்தி சக்கரம். மனதார பிரார்த்திப்போம். கவனம் நடு விசுத்தி சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எதிர்க்கும் எதிர்வினை செய்யும் சுபாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். அன்பும் மகிழ்ச்சியோடு நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய உணர்வு திறனை மேம்படுத்துங்கள். எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். சாட்சி பாவத்தை தாருங்கள். எந்த பிரச்சனைக்குள் போகாமல் வெளியிலிருந்து முழு சமர்ப்பண பாவத்தோடு அதை தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் சமர்ப்பிக்க எங்களுக்கு புத்தியும் சக்தியும் தாருங்கள் தாயே. எந்த சூழ்நிலையும் வெறுக்காமல் எதிர்க்காமல் தாங்களுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ள நல்ல மனப்பான்மையை தாருங்கள்.
எல்லாவற்றையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளும். முழு சமநிலையை தாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கூட்டு சக்தியை மேம்படுத்துங்கள். எங்களுடைய பஞ்சேந்திரியங்களை காத்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணாவுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தாருங்கள். வசுதேவ சுதம் தேவம் कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரம். மனதார எல்லோரையும் மன்னிப்போம். அகங்காரம் மமகாரத்தை முழுமையாக சமர்ப்பிப்போம். கவனம் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி श्री सहस्रार स्वामिनी योगदायिनी योगेश्वरी योग शक्ति ஆதிசக்தி பரமேஸ்வரி தயவு செய்து எங்களுடைய சகஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள். சிந்தனையற்ற தியான நிலைக்கு எங்கள் கூட்டம் கொண்டு செல்லுங்கள் தாயே. அன்பு அமைதி ஆனந்தத்தை உணர அருள் புரியுங்கள். கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் மாதாஜி. மணிமொழி ஸ்பீச் போடுறீங்களா? Today we are going to celebrate the puja of Virat and Viratangana.
America and South America, as you know, is the Sri Krishna's center of Vishuddhi. And it is very important to know also that all the communications, all the relationships with the whole creation has to be established through this center of Vishuddhi. Vishuddhi, as you know, is the most important center in your ascent, in a way. Because Sahaj Yoga is not only meant for your ascent, but for the ascent of the whole world. And only through Vishuddhi you can achieve it. Even if you get your self-realization and you get all the powers, unless and until you use your Vishuddhi, it won't work out. Look at my Vishuddhi also. Talking everywhere, keeping communications, Vishuddhi goes out. Also, this Vishuddhi chakra being so important, it is under attack. Attack of the negative force. There we are, Virat and Viratangana. Virat is the ultimate. The complete development of the Vishuddhi chakra is Virat. And as you know, the chakra is here at this point. If this chakra is not all right, you are not correct. You behave in a manner that is not correct. You cannot communicate with other Sahajogis. You cannot be friendly, loving, and one with other Sahajogis. Unless and until this center here, Vishuddhi, is all right. And is part of the Ekadasha. Vishuddhi is the center of the Ekadasha Rudra. So, one has to understand that Virata Shakti is spread all over. We have communications. When I could telephone from here to anyone, and they told me they don't charge much. It's something also from Sri Krishna's blessings, I think. Because you telephone from anywhere else, it's very difficult and very expensive. Also, most of the communications vehicles like computer, like television, other things also, all those, so many of them were developed in this country. So it is the subtle of that ether which communicates us to other worlds. That is one power of Virat. That he is the subtle of that. The second power which we have of Viratangana, we can say, because Virat is the kinetic force, the source is Viratangana, is everything that brain can do. All thinking, all creativity,
call compassion. All kinds of looking after other nations. The other day, somebody asked, why should we be policemen of the whole world? You jolly well have to be. Because you are Viratas. So you have to look after the law and order of the whole world. You have to look after all the people who are suffering in this world. You have to look after all the separations and the wars and the civil wars everywhere. It's all your headache. Because you are sitting in the land of Virat. So he is the father. He is what you call Yehovah. He is Akbar. So on the brain level, when Kundalini reaches and enlightens your brain, then this science that you know becomes not only that, but you know meta science. Because the brain, which was just knowing science, now knows the source of science. The whole thing it can see clearly. Like you climb up a hill or a mountain. The higher you go, you can see the whole vision of the place. In the same way, whatever is created out of your brain, anything, you start getting the whole vision of it, what they have created. Not only that, but you also see what has created that. Now they created United Nations. It had to be here. Why? Why in America? Why America so much worried about United Nations? What is its responsibility? No country will do that. It's a headache. But they'll go to Vietnam, they'll go to Korea, now they are busy with Bosnia, everywhere. Somalia. Is your responsibility, because all these things are created by your brain. The human brain has created different nations. So above all, we realize that all these nations belong to one world. Once you rise above, you see that this was created by us. By our own thinking, by our own projections, we have created. So when you go above this, you start thinking of one world, because you see that it was one world. It is one world. You start seeing God has and beautiful mountains. He never divided. I mean, he wanted to create beauty for you. But then we started thinking, this is my land, that is my land. Most of the Americans have come from outside. And the real landowners, I don't know where are they hiding. I seldom see them. Now the responsibility is coming in their heads. That we have taken this land and we feel that this is our land, but it belongs to the whole world. Whatever they have done now is coming back. Once you rise higher, you start seeing the vision.
whatever you have done through your mental projections. People don't even realize in many countries that this is one world. Another projection is on another level is that you have created a materialistic world. With this materialistic world, you have reduced everything to the level of money. Religion is money, everything is money. Nobody has any respect for anything but for money. And then material things. One starts seeing matter as a source of wealth and source of dignity and a source of great positions, powers. But when you rise higher into Virata's power, you see the stupidity of materialism. What is matter after all? Matter is for making the place beautiful, giving you joy, and this matter is also for expression of your joy to others. When you give them some present, some material thing beautifully made, then you start thinking also how God has created this beautiful world, and you start creating beautiful things in art, in music, drama, even films, everything. But at the material level and at the mental level, the projection is linear, it moves like this. As a result, it falls down. So everything, the standard of our expression has fallen down. I know films in the 20s and 30s and 40s from the same Hollywood were very different from what they are today. And you can't even see some of them. Then in the same mental projection, we see the dramas and the novels and the art. Everything has come down, is deteriorated, is not at all joy-giving, but it is destructive. It is destroying itself, first of all, and so it is destructive. As a result, we are moving our mind and moving on that decline also, and we also take to things which are destructive. Our standards in everything have gone down. Morality also is an innate blessings to human beings, but he starts putting it on a mental level. When you put it on the mental level, people like Freud become Christ. And you start following them and you become nothing but a sex point. In every direction, if you see, there's a big decline. And you get upset. You don't understand how there is such a decline in human nature, how there's a decline in art, decline in literature, decline on human relationships. In everywhere you find this decline. With money, of course, certain things may appear to be smart, fast, like tennis, you can say. People used to play tennis for joy, never for money.
But now they play for money, and after 4 or 5 days, we find he's gone down, or 4 or 5 years is finished. So the speed has come into also sports because of money. This money has been like a big load, has brought down all the beautiful things in its own level. They are not the same level at which they are created. If it was on the same level, Sahaj Yoga would have worked very nicely in America. But it did not. Because here is the maximum load on all our creations, of our mind, of our mental projections. Whatever direction you will see, you will find there is such a decline. We know of lawyers who would be so honest and would work out something for the person for whom they are fighting. But today you can bribe the lawyers. We know the doctors which would go all out to cure patients. They have lost their sense of ethics. Everybody has lost the sense of ethics. First is this materialism, money, and above all, I think, at this time, there's a big growth of people because this is a resurrection time. And many types of people are born. Thousands and thousands of them are born, who might be like animals or maybe some sort of absolutely idiotic type, or maybe some stupid stuff. At this time, we have to do resurrection work. Means what? That our Virata Shakti has to be enlightened in our brain. So in Sahaj Yoga, when you rise into Virata Shakti, you go up and see all these declines, all these falling mental projections from that height. And also you see yourself that you had gone into all these nonsensical things. But now you feel that you have come out of it and now you have become like a lotus. Especially the ego part. Ego is extremely strong in modern times. It was never so. It is, I think, the birth of many fighting cocks has come on this earth. And also, some of the jungle creatures are also reborn. Because you can't talk to them. If they say anything, they just jump on. You cannot criticize them, you cannot tell them what's wrong with you. They'll just sit on your head. If you say anything, they'll start hitting. They never want to see what's wrong with you. It's impossible to communicate to them because of their ego. And this ego has come because of certain declining nature of the modern time. For example, from childhood, a mother starts scolding his child for spoiling a carpet. So carpet becomes more important. So the next day the child gets very angry. He gets the scissors and cuts the carpet to punish the mother. Then they see that the child wants money for something.
Then they ask him for what? Because I have seen in the television that there's a bear which has a birth date. So a new type of devils have come up, they are entrepreneurs. And through their mental projections, they take out novel ideas. See, like a teddy bear which has a birth date. Can you imagine? Such a stupid idea. And all the children wanting to buy that. Now, if one child buys, another must have. All kinds of things these entrepreneurs do. And people start becoming slaves of them. Like in Paris, they started a fashion that you'll have 6 inches of skirts. So all other skirts were thrown away. The 6 inches skirt started. Imagine in that cold, they would wear socks and 6 inches of skirts. Everybody looks the same. What is so beautiful about it? Whatever they want, the entrepreneurs, so-called, they are called as artists, also as designers, but their designs are just to kill your freedom, just to make you a slave. And all kinds of monkey tricks they play, which you accept. Once you start accepting those monkey tricks, then you don't also realize that how you have become a slave. And there is no individuality about it. Hairstyle, they will start particular hairstyle. So everybody goes about with the same hairstyle. Or you go to a hairdresser. You go to the hairdresser and जगह है यहाँ लगा देते कोई पड़ता Do you have a drop? Remove the chair back. शॉल लगा दो. Stops also sometimes. Do you have a drop or curtain? Some shawl type of कान आ रहे. ये पिता फिर पीछे कर दो. थोड़ा पीछे कर लो बस. बहुत जोर की आ जाती है बीच बीच में. Otherwise it stops when I look at it, but again it comes. We need some tools to take that. That I think the air also has got ego now. All right. Thank you very much. So when you rise into your Virat Shakti by the enlightenment of the Kundalini, your Viratangana is the power which gives you a complete vision of the decline into which every mental projection which was idealistic, beautiful, has fallen. For example, Abraham Lincoln gave a very great idealistic idea about a state, about democracy. But now many people say that is democracy. Those people who were in Russia, of course, they were wrong, but still, they had an argument that we don't want to become democratic. Because look at America. Nothing is safe, nothing is normal. So what's the use of becoming democratic country? Can you hear me? There. It's all right, it's all right. After all, we are on a picnic, you see.
and we cannot have any problems. Because I told him, whatever is here, and whatever is not here. So if you have any problem, we can't help it. So you rise to that level. Gradually, first, I don't know what you see, but you start seeing what's wrong with your society, what's wrong with your relationships. Ultimately, you start seeing what's wrong with you, how you are wrong. That, I would say, is the higher state where you reach and you start seeing this is wrong with me. After that, you start understanding that you have got powers, Viratangana's powers. You have got powers. In your brain itself, you have got powers. By which you understand the meta science, science above science, the meta art, the vulgarity of art. Discrimination starts working. You start understanding what is really art, what is not. You start enjoying that art. And the enjoyment of Niranand, you get it when you rise above and see the whole thing in a different perspective. First of all, you see it as a drama, as a witness. And you laugh, you see. I was telling a joke about a lady who was interviewed for doing some art with the mehndi on the hand. She's an Indian lady from India. So the interviewer asked her, but what about what foreigners? How do they react? Americans, how do they react? She said that they ask very funny questions. Funny questions, yes. They asked me, what is this? So I said, this is my suhag, my husband's symbol. That's why I wear. So they said, what about extras? You didn't follow. What about the extra husbands if you have? Now you all are laughing at it. You all Americans are laughing. But at that point you would not have laughed because very common. In the same way, everyone, even India or any place where they do absurd things, it becomes very obvious. And you start seeing it very clearly. Very, very clearly. That what are we doing? This is all absurd. But this is not only on mental level. This is what I'm going to tell you. It's not just you see the vision, all right, still mental level. Then you understand it is wrong, still mental level. But you just don't do it. You become part and parcel of Virat. ஜெய் மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வத்தி மந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.